Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. So, it was a song about Ukrainian person. Whole word – повернути. Hello, dear students. My name is Andriy Vakulenko. I am your Ukrainian teacher. And today we're going to talk about Ukrainian verbs. Ukrainian verb conjugation. How to define and use it. Very interesting topic. I like to use verbs in Ukrainian language. Я люблю використовувати дієслова в українській мові. Я дуже часто їх використовую в розмові з друзями, з колегами, з сім'єю. So, the Ukrainian present tense is similar to the English present continuous and present simple tense. For example, вона співає. You can say it in English, she is singing or she sings. Вона співає. In Ukrainian, it's not defined, like вона співає зараз, чи вона співає загалом. Is she singing now or she sings always and everywhere? In the present tense, all verbs are inflected for persons. That is why there are different personal endings added to the stem of the verb. All the verbs are divided into two groups or conjugations, according to the vowel of the personal ending. But how will I know which verb belongs to which conjugation? Most verbs which infinitives end in ati, yati, vati belong to conjugation 1. The infinitives that end in iti, iti, yiti belongs to conjugation 2. And of course, there are many verbs which are not following this rule. Let's look at this table. We have the persons, я, ти. By the way, let's quickly look at the person, Ukrainian person. Repeat after me. Повторюйте за мною. I, я, you, ти, he, she, it. Він, вона, воно, we. Ми, you, ви, and they, вони. Good. So now we know the persons in Ukrainian. Quickly repeat these persons. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. You must to learn this in order to speak Ukrainian more fluently. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. So it was a song about Ukrainian person. Okay, the next. Conjugation 1. We will look at this conjugation with the example of words to read. So, to read in Ukrainian читати. Читати. Stem in vowel. So, я читаю, ти читаєш, він читає, вона читає, воно читає, ми читаємо, ви, it's more polite, ви читаєте, вони читають. And now let's look with the verb to write. Писати. Я пишу, ти пишеш, він пише, вона пише, воно пише, ми пишемо, ви пишете, вони пишуть. Also you can pause the video and to repeat after me more attentively. So let's move on to conjugation 2. We will look at example with the verb стояти. Я стою, стою. Ти стоїш, стоїш. Він стоїть, вона стоїть, воно стоїть. Ми стоїмо, стоїмо. Remember, if you watched my video lesson about the numerals, what numerals means 100, Ukrainian numeral? Write down in the comments, by the way. And watch this video about numerals if you didn't watch it. The link is here.
So, ми стоїмо, ви стоїте, стоїте, вони стоять. Okay. And also conjugation 2. Let's look at the verb учити. Stem end with the consonant ch. And ending ити. Okay, let's start. Я учу, ти учиш, він учить, вона учить, воно учить. Ми учимо, ви учите, вони учать. More quickly. Учу, учиш, учить, учимо, учите, учать. It's a bit tricky with this sound ch. Let's take a more detailed look at the formation of conjugation 1. The ending ty dropped from the infinitive to get the stem. For example, in the word знати, to know, the stem is zna, zna, and ends in a vowel. Let's repeat in what vowel it ends. Word знати, to know. Я знаю, you, ти знаєш, він, вона, воно знає, є, ми знаємо, ємо, ви знаєте, єте, вони знають. Quick task for you. Do the same with the verbs like this. Verbs мати, читати, відповідати, замовляти, розмовляти, розуміти, грати, співати. Please do this conjugation 1 with these Ukrainian verbs. And if you will have questions, also write down in the comments below. I will answer you and help you. But be attentive, будьте уважні. The verbs пити, to drink, and бити, to beat, are conjugated in a different way using apostrophe. Я п'ю, ти п'єш, він п'є, ми п'ємо, ви п'єте, вони п'ють. П'ю, п'єш, п'є, п'ємо, п'єте, п'ють. П'ють. Look at my lips. Подивіться на мої губи. П'ю, п'єте, п'ють, п'ємо. Try to repeat this. Also the verb лити, conjugated in a different way. Лити, to pour. Я лю, ти лєш, він лє, ми лємо, ви лєте, вони лють. Double L, double consonant L. It's really rare example. Це доволі рідкий приклад, я думаю. Okay, the next. The ending вати is dropped from the infinitive to get the stem. For example, in the word готувати, to cook, the stem is готу, готу, and the ending is вати, and we drop this ending and replace this ending with other endings. Let's take a look. The basic form готувати. Я готую, готую, ти готуєш, готуєш, ending єш. Він готує, вона готує, воно готує, ending є. Ми готуємо, ending їмо, ви готуєте, вони готують, ють. And now let's quickly repeat all these forms without person. Repeat after me, please. Готую, готуєш, готує, готуємо, готуєте, готують. Okay, you're doing good. У вас виходить дуже добре. And please, it's task for you, personally for you. Це особисто для вас вправа. Conjugate other verbs like this. Verbs
купувати, продавати, давати, отримувати, будувати, куштувати. Remember, just replace this ending вати, and you will do all excellent. The next, verbs with the ending ути. Ending ути is dropped from the infinitive. For example, in the word повернути, to turn, the stem is поверн, the ending is ути. Whole word повернути. So let's conjugate this. Я поверну, ending у. Ти повернеш, ending еш. Він поверне, вона поверне, воно поверне, ending е. Ми повернемо, ending емо. Ви повернете, вони повернуть, уть. Okay, and quickly let's repeat all these forms, just of the verb повернути. Поверну, повернеш, поверне, повернемо, повернете, повернуть. Okay, good job. Хороша робота. And task for you, personally for you. Для вас особисто завдання. Conjugate these verbs like this one. Пахнути, to have a fine smell. Квітнути, прагнути, тиснути. Okay. Remember, пам'ятаємо, just remove the ending ути. Okay, the next ending of the verbs, ending ити, ати. These endings are dropped from the infinitive to get the stem. For example, in the word бачити, to see, the stem is бач. So let's do the same way. Я бачу, ти бачиш, він бачить, вона бачить, воно бачить. Ми бачимо, ви бачите, вони бачать. And quickly all these forms. Бачу, бачиш, бачить, бачимо, бачите, бачать. Also task for you to conjugate other verbs like this. Провідміняйте такі ж дієслова, як і це. Verbs. Спішити, to hurry. Вчити, лежати, кричати, to scream. Okay, it's time to finish this lesson, but it's still not all information about conjugations. If you would like me to make another video, part 2, write down in the comments, hit the like button also. But now you need to practice all these verbs, conjugations. Вам треба практикуватись, відміняти. Conjugate these verbs. Also, if you would like to support my channel, just donate. In the description below there information. Thank you for your attention. Дякую вам за увагу. Скоро побачимось. See you soon. Я готую, ти готуєш. Дуже смачно ти відчуєш. Ми готуємо, ви готуєте, вони готують. That's all for today.